By nightfall, Commerçant says, the soldiers were completely drunk and went to the house on a motorcycle to kill the whole family. This Russian soldier tells a horrific story. He tried to escape twice, was caught and beaten. Eventually, along others, he was sent to assault Ukrainian positions, but he refused. The Russian command insisted that the field was not mined. This was a lie. The Russians finished off those who survived the mines with mortars. This is their method to clear mines, simply barbaric. He eventually surrendered to a Ukrainian soldier. He refused to go back to Russia. He calls the place a fascist country. He does not have higher education. He is a construction guy. But he managed to figure out where his best interests are. Россия. Я знаю, что я туда пойду, меня там привалят, убьют. Россия это. Это они тут поют, что типа Украина фашисты, а на самом деле совсем наоборот. Это Россия фашисты. Просто я понимаю прекрасно, что я здесь сейчас как Христа за пазухой. Я лучше здесь буду отстраиваться, помогать, что я могу делать, там, копать, не копать. Я по специальности газоэлектросварщик, электромонтер. То есть я могу камень ложить, плитку и тому подобное. Я на стройках работал. Как бы я лучше буду здесь отстраиваться, чем я пойду туда. Там они, что, я туда приду, они меня там начнут пытать. Что, где, что сказал, что показал. Зачем мне вот это она надо? Просто сначала попытают, а потом привалят. Либо опять на передовую отправят. Зачем оно мне надо? Я пытался два раза убежать. И 2 раза меня как бы нахуй, постоянно я стоял. Я только видел возле дерева, я пристегнутый был, нахуй, и постоянно меня били. То есть я пытался, убежать. А когда меня поймали, мне сказали, если бы ты в тот день попался бы, мы бы тебя раздели бы догола бы и посадили бы в землю и закопали бы. Кормил бы ты червячков. Вот так. Ну тебе повезло просто, что ты месяц просидел в Луганске на ИВСе. Да, просидел я в Луганске на ИВСе, я машину угнал. Угнал машину, из-за этого держался до последнего. Я готов был, там, сколько бы мне дали, 5-10 лет, я готов был в тюрьме сидеть. Ну, не идти ни на какую войну. Потому что, когда нас отправляли на убой, они сказали, типа, поле не заминировано, вы можете идти. И когда мы пошли, я не пошел. Потому что я слышал по слухам, что поле заминировано. И ребята туда пошли мои и легли. А оттуда, кто мог выползать, выползал. А кто не мог, свои же минометы туда накладывали. Потому что не могли вытащить оттуда 200-х и 300-х. Они накладывали миномет специально, чтобы разбить, чтобы нечего было вытаскивать оттуда. Это я лично видел, как они накладывали на это же поле. Кто мог выползти, выполз. Выползали люди, ребята, у кого были между глаз дырки, глаз не было, без ног выползали оттуда. А те, кто не смог выползти, просто минометом их раскидывали по всему полю. А потом в конце сказали, ой, извините, пожалуйста, мы забыли, мы правда заминировали. 2 Russian soldiers arrested for the massacre of a Ukrainian family of 9 have been named as 21-year-old Anton Sopov and 28-year-old Stanislav Rau, both from the Russian Far Eastern region of Primorsky Krai. Relatives have expressed shock at their alleged crimes. The 2 soldiers are reported to be serving as volunteer contract soldiers of the 155th Separate Guards Order of Zhukov Marine Brigade of the Pacific Fleet. Both men are reportedly debtors with previous criminal records and had joined the army to pay off their debts. The 2 served with the Wagner Group prior to the Prigozhin mutiny and subsequently joined the Russian army. They were photographed in August with the governor of the Kamchatka territory, Vladimir Solodov, who gave them awards and a cuddly toy mascot. The men reportedly fought as part of a Storm Z detachment at Novomayorsk, west of Vuhledar, and not far from Volnovakha, where the killings took place. Sopov, whose call sign was Chemist, was publicized in propaganda stories in RT and Izvestia, and was filmed carrying the toy. They are said to have admitted that they only wanted to get even with the men, Eduard Kapkanets and his son Alexander, who allegedly offended them. They claim to have killed the women and children by accident, as they could not recognize the victims in the dark.
According to Russian law enforcement sources, the suspects also admitted that they had been afraid of leaving witnesses behind. A source says that they may have used silenced Val or Vintorez rifles to commit the crime. Shell casings left behind were traced to army supplies. None of the neighbors heard or saw anything, and the investigation was made harder by the lack of video surveillance in the Donetsk People's Republic. However, one of the suspects was renting a room near the victim's house and stored a motorcycle in the yard. According to Kommersant, the soldiers may have been drunk at the time of the killing. Several alternative motives have been put forward by local people. One is that Eduard Kapkanets had made a provocative remark to one of the men a few hours earlier. The soldiers reportedly came to the district shop to buy vodka, being already in a state of heavy drinking, and their visit did not please the local customers. Another version suggests that Eduard and Alexander Kapkanets were themselves selling alcohol, and the dispute arose over payment for the goods. By nightfall, Kommersant says, the soldiers were completely drunk and went to the house on a motorcycle to kill the whole family. Although there were initially claims that the Russian authorities would try to cover up the killings, they appear to have been too gruesome and outrageous to ignore. The investigation was rapid and apparently quickly effective. The killings highlight the harmful effect that the widespread abuse of alcohol is having on discipline in the Russian army. It may also not be a coincidence that the suspects are ex-Wagner fighters and current Storm Z members, likely having had very traumatic experiences. Russia will build a railroad to Crimea through the annexed territories of Ukraine, the so-called head of Zaporizhzhia region, Belitsky announced. Russia is planning to connect Rostov-on-Don with Crimea through the annexed Berdyansk and Mariupol. According to the Moscow-appointed head of Zaporizhzhia region, the existing railroad running along the town of Polohy in the direction of Orikhiv through Komish-Zaria to Volnovakha passes through an area that is shelled by the Ukrainians. By building a railroad branch, at least one track without electric traction, let it be diesel locomotive. But we will solve the problems of the military, he said. The authorities are planning that the new railroad will carry grain from Crimea and iron ore, scrap, coal, and other materials to the peninsula. Driving across the Crimean Bridge is not only far, but also today the bridge is a high-risk object, Belitsky concluded. Мощный достаточно, который уже начат строительство со стороны Донецка. Это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск, Мариуполь. Этот проект уже начал строительство. Акимовка ниже Мелитополя на юго-западе находится. Это как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство. Таким образом, чтобы мы могли обезопасить движение транспорта железнодорожного от обстрелов противника, который сегодня, к сожалению, пока обстреливает железную дорогу, которая идет как раз вдоль городов Пологи, направления Орехова, да, через Камышзавод, Волноваха. Там железная дорога небезопасна. И плюс она построена при Александре Третьем. Мосты клепанные, все на деревянных шпалах, ну, не все, а частично. И, соответственно, очень уязвимы. Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, чтобы быстро было, и пусть без электрической тяги, пускай она даже будет тепловозная, но мы решаем вопрос, и задачи военных решаются в значительной степени, и самое главное решается вопрос вывоза зерна на большой континент, вывоза железорудной руды, продукции с ЖРК, металлолома, угля, многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей, потому что ездить через Крым, через мост, это не только далеко, но, к сожалению, сегодня мост является объектом повышенной опасности. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.